السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات اللي كنقدمو ديما في قناة أستاذ أونجلي. إذن في هذا الفيديو هذا غادي نصحو الامتحان الوطني ديال الدورة العادية ديال مسالك الشعب العلمية والتقنية والأصيلية. إذن في هذا الامتحان هذا هذا هو التكست اللي تعطاكم في الامتحان. helping the community. هنايا كنهضروا على two great Moroccan ladies، هنا اللي يعني جوج ديال النساء اللي ساهموا يعني في بناء بعض المدارس، مثلا the Moroccan ولا the National School of Business and Management MCG، and also ناجية نادير the person ولا الشخصية التي تبرعت ب12 مليون درهم من أجل بناء المدارس يعني في جهة سطات. So for the text, the questions now comprehension. Base all your answers on the text. أول سؤال fill in the chart with the right information from the text. هنا عندنا واحد الجدول اللي غادي خصنا ناخدو الانفورميشن من text. مثلا هنا name of the woman، عندنا فاطمة المدرسي، money donated يعني الفلوس اللي تبرعت بهم 6 million dirhams. عندنا في التكست 6 million dirhams. ها هي المدرسي decided to donate an amount of nearly 6 million dirhams to finance. هنا هذا هو علاش هي عطات هاد الفلوس هذا to finance the construction of a national school of business and management NCG in وجدة. إذا هذا هما الحوايج اللي غادي يخصونا. purpose هي اللي قلت دابا to finance the construction of NCG and the place وجدة. ناجية نادير 12 million dirhams. the purpose to build schools in the region of Stat and the place Stat. هي donating 12 million dirhams to build schools in the region of Stat of course. هنا سؤال تاني are these statements true or false and justify. The first question فاطمة المدرسي was in charge of her family properties. True. عندنا في text took over the management of her family properties. هيا عندنا الفوق هنا yes he took over the management of family properties. هيا هذا هو justification ديال first question. Okay, number 2, the number of students at NCG in وجدة has increased يعني كيتزاد ولا تزاد. True صحيح. The school started with 100 students يعني في الأول المدرسة بدأت ب100 تلميذ. Today دابا اليوم 1000 students join this institution each year يعني 1000 تلميذ كل عام كيلتحق بهذه المدرسة هذه. According to ناجية نادير more boys than girls drop out of school يعني بالنسبة لناجية نادير واش بزاف ديال الدراري كيخرجوا من المدرسة أكثر من البنات، يعني هذا خطأ. عندنا في text poverty and the absence of schools drive many students especially خاصة خاصة الفتيات to drop out of school. إذن girls ماشي boys. C answer these questions. عندنا بعض الquestions هنايا غادي نجاوب عليهم من text، كلشي من text. إذن راه بالنسبة للcomprehension راه ساهل كلشي في text. عندنا where is فاطمة المدرسي originally from. Where is she from? Where is فاطمة from? فاطمة المدرسي is originally from فيقيق. ها هي عندنا في text. هي yes. هنا this woman from a large family in فيقيق.
ها هي من عائلة كبيرة من فيجيج. ها هي she is originally from فيجيج. Number 2, how did Muhammad the first university honor فاطمة المدرسي؟ يعني كيفاش داروا. Yes, how did Muhammad the first university honor فاطمة المدرسي؟ ها هي عندنا هنا okay. Muhammad the first university of وجدة honored فاطمة المدرسي by naming the school amphitheater after her. يعني سماه واحد الأنفي يعني في الجامعة بالاسم ديالها. اوكي جامعة محمد الأول. عندنا who signed the partnership agreement with ناجية نادير. ها هي عندنا هنا text. who signed okay yes okay here she signed the 2 partnership agreements with local authorities. يعني with local authorities السلطات المحلية with local authorities. هنا دي هنا complete the following sentences with information from the text. هنايا يعني هنا كيعطيوك واحد الجملة غادي تكملها انطلاقا من التكست. According to Najia Nadir, when children live far from schools they become exposed to. هنايا عندنا في التكست عاوتاني they become exposed يعني هنايا they become exposed okay هيا such as exposed to drug use or sexual abuse. هيا هنا في التكست يعني they become exposed to drug addiction and sexual abuse. Najia Nadir wants citizens who have money to contribute to the implement of social projects in rural areas and villages. هي عندنا آخر حاجة هنا قد I call on citizens. I call on citizens who have financial ability to contribute to the implement of social projects especially in villages and rural areas. هذا هو جواب ديال السؤال الثاني. هنا عندنا a large amount of money. paragraph number 1 هي fortune. difficulties challenges. What do the underlined words in the text refer to? the country يعني المغرب, the school and city. بالنسبة للlanguage من أسهل يعني language اللي تحطت في الامتحانات الوطنية. fill in the gaps with the appropriate words from the list. in our company we ما كنقولش make business, we say do business. okay. Leslie couldn't decide. She needs to find out more about the job. She needs to find out more about the job. هنا give the correct form of the words in brackets. هنايا Facebook made a short video too. هنا to خصنا verb. داكشي علاش درنا celebrate يعني celebration noun celebrate هو verb to celebrate my friendship with Jack. corporal هنا عندنا punish verb خصنا noun اللي هي punishment is forbidden in our schools. where can I find a gas station? هنا the woman asked me. هنا الجواب the woman asked or wanted to know where she could. هنا عندنا can كترجع في reported speech could. where she هنا I كتهضر هي يعني هنا في reported speech the woman يعني she. where she could find a gas station. They will equip highways with sophisticated cameras. highways will be equipped. هنا هذا هو passive voice ديال modal verbs with sophisticated cameras. The fireman couldn't put out the fire because they didn't bring
enough equipment. If the fireman had brought enough equipment, they could have put out the fire. Put the verbs in brackets in the correct form. By the end of this year, هذا يعني future perfect, will have obtained. ملي كنشوف by the end of this year هذا future perfect. We visited our food, but we not visit or not be مرزوقيات. هنا haven't been لأن عندنا هديات هذه كتعطينا present perfect. بالنسبة هنا fill in the blanks with appropriate words from the list. My sister's handwriting is beautiful, whereas mine is terrible. يعني هنا but whereas يعني الضد ديال يعني my handwriting. It's my handwriting is terrible and my sister's handwriting is beautiful. So هنا غادي نديرو whereas. I can't remember the person. هنا ملي كنهضرو على the person ما كنقولوش which. وهنا whose كنهضرو على الملكية. إذن هنايا the person who sent me this video. و F عندنا functions. Match expressions with the appropriate function. You must be Andrew's brother. You look like him. هنايا ملي كنكونو متأكدين من شي حاجة expressing certainty. C. Why don't you consult a lawyer about the problem? A. هنايا why don't you هنا giving advice. A. You must, or I'm sorry to hear that you lose your ankle. هنا bad news. D. If only هنا الحسرة regret. B. هنايا عطاوكم واحد الأسهل ما أسهل يعني حاجة اللي هنا I have a terrible toothache. You should see a dentist. مثلا كيضروك سنانك يعني تعطي لشي واحد نصيحة تقول you should see a dentist. Can I use your tablet please. هنايا ملي يعني تطلب من شي واحد يعني شي طلب شي حاجة باش asking for permission. Okay. Can I use your tablet please. Sure. Yes. إذن هذا من أسهل الحاجة اللي عطاوكم باش يعني تجيبوا هاد جوج نقاط هادو. وبالنسبة للرايتين آخر حاجة complete the following paragraph about how you prepare for your exams. يعني كيفاش استعدتي للإكزام. يعني غادي تعطي واحد 3 ديال لي زيدي اللي يعني كيفاش استعدتي لهاد الإكزام كيفاش شنو هما يعني علاش اعتمدتي في يعني في البريباراسيون ديالك وشنو هما الطرق اللي استعملتيهم باش يعني تستعد للامتحان. وهنايا اسباب ديال العنف في المدارس هذا هو الثاني. يعني بالنسبه للرايتين كل واحد راه غادي يكتب داكشي اللي يعني يبان ليه هو يعني الاسباب ديال العنف. وكذلك الطرق ديال استعداد الامتحان فهي مختلفة. ما تنساوش يعني لايك وسبسكرايب في القناة باش توصلوا دائما بالجديد. هذا امتحان ديال الدورة العادية ديال مسالك الشعب العلمية والتقنية والأصيلية. إلا كنتو بغيتو يعني تصحيح ديال الامتحانات الأخرى اللي هي آداب وكذلك علوم الإنسانية ما تنساوش ديروا لايك. يعني إلا وصل هذا الفيديو أكثر من 100 لايك بطبيعة الحال غادي ندير لكم تصحيح ديال الامتحانات الأخرى. والله يوفق الجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.